First time nilisikia the word wise man. Whole year. It's a common like, slang around wise man and then I was dressed in his clothes. Unaona hizo masuti mimi pia nakaa wise man. Sasa waru kuchonga waru na nishtua sivyo na waru. You kitamba hawako wanaulizia ID. This thing came after the Garissa terrorism. Was it Garissa ama Marsabit? Yeah, Garissa University. Yeah, terrorism. For our show in our very first episode on TOTs, the Open Talks with Makena. With me, your host, Makena. Every Wednesdays, we get a chance to meet and interact with different comrades from different universities all across Kenya who share with us their stories and their journeys. And guys, if you're new here, you know how we do it. Like, subscribe, share, and please leave a comment. And make sure that you turn on your notification bell so that you're alerted every time we upload a new video. Now guys, before I introduce my first guest, you guys will agree with me that we as young people get to hurdle over different challenges and problems from day to day. And everyone has a story. But getting to share these experiences and these stories can be quite a difficult thing, because you feel like you're sharing and airing your problems out to the world. But a platform as such, you get to share these stories, share these experiences, and you get to push, to inspire and encourage someone out there to pull themselves out from something that they're going through. Now, my guest, I must admit, was quite a job, bringing him on board. But ni mtu controversial sana, yeah? Because you guys have seen him around for the longest time, and so many questions arise from him, like, is he still a student? And what course does he pursue? And when did he join the University of Nairobi? And for how long has he been in the University of Nairobi? Ladies and gentlemen, as you can see, our guest is none other than Big Man Steve-O, Mr. University of Nairobi. Steve-O, karibu sana to the show. Asante sana Makena. And now, before I let you introduce yourself, allow me to ask the two most striking questions. Will you join campus lini na uko what year? Because I know people are dying to get to know that. Okay, actually Makena, before I answer these questions, should I do it in Swahili or English? But I think I'm comfortable with Swahili and English. I'll mix both. It's okay. So before I answer this question, many people have asked me, by the way, ever since, even when we were launching Comrades Flavor, people were asking, kwani Steve-O who graduate kila time for long, Comrades, kwani wewe ulijoin lini? And funny enough, ever since 2015 up to date, ironically, people have been asking me, there are people who thought I should have graduated 2015. 2016 came, wanashangaa who graduate, 2017 every year same question. Anticipating the same thing. So I think this is the best time I should answer these questions. Definitely. And you'll allow me, before I answer you questions, let me go back to the story so that you can understand the chronological order, how this thing came to be and why people question these things. Okay. I completed my Form 4 2014. 2014? Yeah. Let's do simple, man. 2014 to 2021, guys, those 7 years. 7 years ago, 2014 November, Kanga High School back in Nyanza. Okay. Mi utoka Migori County, in Migori, that's our home. Should I call it Shags? No, that's home, like where my dad and my mom stays. And your siblings. So on ile time nilimaliza Form 4 November. Ushago, you just know the effect of ushago, shamba, kulima, kazi ngumu. Mimi sikutaka kukaa ushago. Ile kukaa ushago, mimi nimetamanigi nikuje Nairobi ni hustle, like I'm someone who likes kujituma, get. So I wanted to come up to the town, ni hustle, nipige. In fact, even the time I was in high school, mimi nilikuwa naambia hadi mabeshte wangu, hata kuko na talent na business, what you do, we jiskume kwanza, fika campus, there's a huge platform. Exactly, you. So ushago ni hizi job zote, mimi sikutaka kukaa ushago. Namaliza November, unakaa, unajua kulima, kuvuna mahindi, kuosha vyombo, nini. And I was like, nitaki kuja Nairobi, will I have to wait for 1 year down the line to join campus? That is, if I was to join. Okay, wait, how many siblings are you at home? Relax tu. By the way, upenda kuongea mob, so nitakupatia tu story yote. Sa in our home, tuko 6 people, 6 siblings. We have 5 guys and 1 lady. So apparently I'm the 5th born and sister yangu mwenye unifuata. And fun enough, unaona these 4 people wenye wako juu yangu, tumeachana na, we were born in a span of 8 years.
8 or less. Wote tulifixiwa hapo ndani. And in a family yenye mnazaliwa first born wao wanakuanga male, unapatanga we have kujituma hadi last born, because by the time I was completing form 4 most of these guys were in campus. Oh, really? Hakuna mtu anafanya job, so you have to hustle. Sio time nawaambia mazee nataka kukuja Nairobi, wananiambia ngumu, but now I come to understand, unaona life ya Nairobi. You've been here, you've seen how everything works now around. You see how the things goes. Unaona nataka unajua nakuja, unaona mimi nataka kukuja Nairobi but niende wapi? But you had brothers around? These are students, Makena. You are a student, you know. Utakuja Nairobi uchukue kijana wako ama bro wako huku Shaga kuja ishi wapi? So fast forward, December sinaingia. I'm still worried. Nitakaa. Unajua kazi ni mingi home. Like home tuko kazi ni mob. Madhana kwa chief I was only staying with my mom and my dad your time. But we have that huge tract of land ile ya kulima mahindi, and you know mzazi anakuambia at the end of the day lima si wende unakulizi vitu. That's your source of income. Nilikuwa nataka kukaa Nairobi. So fast forward, si December inafika 25th, the family get together inaingia because my bro wamefunga wao pia nakuja home. Kuja kuona wazazi and you guys. Kuona wazazi na celebrate the festive season, Christmas. Mimi hapo nauliza bro, mazee wananiambia Nairobi noma bro, Stevoni noma like. Na wewe the excitement inakwambia tu Nairobi. Nasema sasa yani nitakaa tu wote, unaona hiyo feeling ni ngumu. During that time my sis is in high school. So at January set a report. Guess what? Good or bad news, napata call on 4th of January. Okay. That's 2015. Napata call to receive at night. Actually, we were with the family, kila mtu ako kwa nyumba. I get a strange call na number. Then, napata call, I receive, hello. Yeah, hello, are we speaking to Steve Kahawa? Yes, please. This is Strathmore University calling you. Oh my God. Okay. To congratulate you on qualifying for our, for our, what do we call it? Sponsorship. Yeah. Kindly, can you report by the end of the week? This was just out of the blue. It was a scholarship. Had you participated in some contest back in high school? Apparently, unajua, we had done a contest back in high school from 4, third term, English and maths, and I was so good in maths. So they said the top students were going to be given scholarship to study in Strathmore. Hii ni good news inakaa aje Makena. Imagine this is amazing. Like it's a dream come true. Yeah? Unakaa tu Shago, nuko worried utakaa hadi September, roughly 9 months. Ushago kilimo ukifanya kila kitu napata call kama hii. That I know you were so excited because I mean that was your dream to come to Nairobi. Unasema nini? Sasa nimefika. Then I'm told the following day I have to any opportunity nimepata scholarship. The following day tuna organize. Actually my dad is happy, anasema wow, my mom, the family, watu wanasema how lucky this guy is. Yani amemaliza tu form 4 kidogo Strathmore. And then hapo form 4, do you know there were these times yenye tulikuwa tunajua about Strathmore, big school, mabombe, cool kids. I understand. Unaona anasema wow, nimequalify. Fast forward na travel to Nairobi. Actually your time hata silali kwa gari from Migori to Nairobi. Very. And that's a long trip, but you're 8 hours. Wide awake. 8 hours. Umekaa. Siwezi lala kwa gari na imagine to Strath. Hey, life. Mazee yani sana ingia na Strathmore fraternity. Hadi na best yangu Tomizo, unajua Tomizo was my BFF back then in MIG na tulisoma naye high school, na mwambia mazee mimi naenda. Ananiambia Steve umetangulia, clear the way, na tulikuwa tunasema sini naye tunakuja. Nothing else, Nairobi lazima tuingie watutambue, wajue tuko Nairobi. Friends back in the village, they have to wait for 9 months to join public campuses. We use the word village in a sound back at home. Acha tutumie tu that word. So, fast forward sinafika Nairobi. And then my bro apparently was in the University of Nairobi. Alikuwa student leader. Si ananichukua ananipeleka Strathmore. We go. But before we reach Strathmore, si tunapitia Chiromo. That was the first time nakuja sasa Chiromo. Natembea na yeye. He was a student leader. So many students know him. Unasikia tu wise man. Actually, that was the first time nilisikia the word wise man. Whole year. It's a common slang around wise man. And then I was dressed in his clothes. Unaona hizo masuti. Mimi pia nakaa wise man. Sasa ananiambia blend along. Na mimi kama mtu tu wise na blend. Si tunaingia tunaenda Strathmore. I get to the office. Niko hapo very composed. Naenda hapo kwa secretariat. I tell them,
I'm Steve Kahawa and you called me, you told me I've qualified for a scholarship. Wanasema wow, hadi wanarudia congratulations. Ai, napatiwa barua. They don't know the excitement uko nayo. Napatiwa barua Makena. Kuangalia barua, guy. Hii barua ni partial scholarship. Haki hao watu walioverdo. Imagine wanasema I'm required. Wait. Like, what do you mean? Partial scholarship? Partial means you are required to pay 80,000 school fees per sem. Hiyo ni one. Hujanunua laptop because it was an IT course. Wow. To make matters worse, it was a diploma. Okay, no offense. A diploma, 80,000 per sem. Strathmore accommodation haiko kila kitu. I know. Hopes zikarudish. So, and they didn't like mention this on the call that they gave you? No. They told, ukiambiwa congratulations, what do you expect? Si mimi nilidhani ni kitu tu fiti. It's a full-time scholarship. Hopes zika rudi tu chini. So what I had to do was next, I just called my dad. I tell him, ikitu. You tell him vile umepata. Ikita, it makes sense because at the end of the day, kumbuka I've just completed Form 4. I don't see any sense ya mimi kulipiwa diploma. Yeah. And they still hopes results hazijakuja. Maybe I'll qualify for degree. So by this time results za KCSE we are talking of January. Our results used to come March or I think March. Okay. So I tell him hakuna haja. After all, I had hopes nitaenda campus. Why would I pay this huge amount? Nakumbuka we are many. My bros are still in campus. My sister is in high school. So hakuna haja. That is like burden to the parent. Yeah? But good news on the other side, niko Nairobi. Ushafika Nairobi. Nairobi na umefika mahali ulitaka kukuja. I tell them relax. So unajua waniulizi directly, are you coming back home? Of which wanajua siwezi rudi home. So what I go to pirate. Pirating ni to live with my bro at Kahawa. They used to stay at Kahawa ndani. Okay. Na that place wanaume walikuwa wengi, my student. You know how students live. We are around 5 in the house. And remember, nimetoka Strathmore. I had all the admission. Kila kitu nilipatiwa. The only thing was making formalities, paying school fees na kila kitu ndio kuwe part. So naenda wapi? Kahawa, I'm staying with my bros. During this time, mimi Nairobi nilitaka. So naangalia mwanya za kuhustle. During this time, I have friends from high school when you wako KU. They tell me, Steve uko Kahawa. Kuja hapa KU. And it's just like across. It's not very far. Not far. Na back then in KU Kitamba, hawako wanaulizia ID. This thing came after the Garissa terrorism. Was it Garissa ama Marsabit? Yeah, Garissa University attack. Terrorism, the attack. So 2015 ungepita tu. Sinaenda. Naenda classes. Nini? Si mimi naenda classes. Hadi classes za education mimi nilikuwa naenda tu ndani, in and out, niko tu madaro, nini. Naenda una have to time ngoja hata the worst time hadi nadanganyao madem mimi nawaambia niko Strathmore in the University of Strathmore and we are in a short holiday. So unajua madem wanasema na kizungu naonanga ukitoka high school kuna vile your English bado ni perfect, fluent, your eloquence. This guy only boys definitely. Alafu mango na Claudia nani ya bro was a student leader hapa Chiromo and those people used to dress those time trench coat kubwa kubwa refu. Actually mabeshte wangu wenye walikuwa mbele yangu wapo wa high school they used to use me to get girls. Wananiambia wewe Steve fanyi and then I talk too much. Mimi upenda kuongea. Actually I just love talking. Sibi naenda daro niko OML ukiwa KU utajua OML SZ nini. Madem pia na interact na wao. Fast forward maisha inaanza kuwa ngumu. I live with the boys. Huwezi live fake life forever. For a long time. 2 months maisha ni ngumu. Watu wanarudi kwa elimination table. Wanasema hapa ni kunoma. Hakuna food. You barely survive na 2 meals. These are students, we are 5. Definitely. Rent pia imeanza kuwa shida. Elimination table, who do you think should be eliminated first? Maybe I'm not a student one. These are students. Wow, watarudi shago. Mimi I have to go. So meanwhile wakati wote what are your parents saying back home? Ni Kiswahili. Si wanajua niko safe Nairobi. But they always know my ways. Wanajua Steve ako sawa. Ako tu sawa so, kuna brother. So Kiswahili ya 1 2 3 ako sawa. Lakini Nairobi kwa ground kuna some things you don't tell parents. If you are a man once you come to Nairobi, uambii sina sapa, sina lunch, huwezi shindu unalialia kila time So there are some things we don't tell them hata kwa unakosa. You just stay cool because they are also struggling, you understand? Yeah. So kwa elimination table, it's downing that I should go back wapi? Nyumbani because I'm doing nothing in Nairobi. I'm not paying rent. Hapo ndio kwenda classes za KU. And hapo ndio sasa results za KCSE zinakuja.
I got a strong B+. I felt I failed, but nili come ku appreciate later. I think I passed. Yeah, definitely. I appreciate juu ningepata place sijui ningekuwa nafanya nini. So unaona hapo naanza kutafuta shule za kufunza. I have to add an impact. Wapi? Hapa Kahawa ndio hata waonekane wasinichuje wasema I'm doing something. To do something. Okay. I go to Kahawa barracks. Mimi sikuwa naandika like these 2 emails ama letters nini. I go officially. I request to see the principal. Naingia huko nasema my name is Steve Kahawa. I've just concluded my KCSE the other day and the results are out. I've scored a B+ and I'm so good in mathematics. Actually, I scored a flying A plane in maths. And I've been scoring maths ever since class 1 up to date. Yes. So if you could kindly have a vacancy in your school, I'm equal to all forms, all the way from Form 1 to Form 4. I can teach. Wow. Naongea mapiaru na chocha prinsi. Wapi. How many months are these down the line? We are talking of end of March. End of March. Wow. Then end of March beginning of March hapo. Yeah. Wananiambia they'll communicate. Leave your document. Kama kawaida unajua PR za kutafuta kazi. So I go to other schools. Wapi? Nairobi, achana Nairobi. Najaribu hapa. Nairobi you are so excited about is letting you down. Noma. Naona ni noma, naenda Githu. Unajua Githu 45. Githu 45. You've heard of the place. Unasikia vizuri. Utaijua tu with the time. Sasa Githu 45 I get a school, second floor, funny enough. Wait, this is unatafuta shule wapi? Primary ama high school? Okay. And even primary. Zingine hadi nursery. So unatafuta kazi, I want food. Reason I wanted utaki watu wakuchuje kwa ile nyumba utaki si watu wakuchuje. Hii ni natural selection. You have nothing to eat. You are living with men. Survival for the fittest. What are you going to eat? Nani atakufeed and you have a choice of staying at home. Wazazi wako hawajakufa, si want to stay. So unapata shule wapi? Githu 45. Hapa Githu 45 wananiambia 3,000 payment. For her. Narudi for a month. Kwani unadhani 45,000? 3,000 yeah, for a month. Kwani unafunza nini hiyo? Kwani nanyi mmezaliwa wapi? That's ask hata kwa comments utaambiwa. Hivyo ndilikuanga yani before. Wait, kwani hiyo ni kitambo gani hiyo 3,000? Hata house manager mwenyewe bado. That was 3,000. Sinarudi home. Naambia maboys, wananiambia wewe kuwa serious. Ati Githu, unajua Githu, unajua mimi sikuwa najua. Naambiwa, do you know Githurai? Umeisikia Githu? Wameni discourage ni kazi, but the reason I wanted to go teach, first of all, unajua profession ya teaching, you are guaranteed food. Hiyo tu ndio profession, kuna food, breakfast. Nilikuwa naona walimu high school, walimu wanakula breakfast, lunch, supper. Steve. You have to survive. Kumbuka huko watu ni wengi, hakuna food, mna hustle kimaboy. What if you get a hustle wewe unaweza kula, accommodation na wata complain sana juu uko na food. Si mimi nakaa nani hataki place ana dishi tu fiti. Si nikasema shule si nitadishi. Utakula breakfast na lunch. Breakfast, lunch, supper. That is something that teachers are lucky. Kwani kwani ulisoma high school gani? Si high school yetu kuna teachers wenye walikuwa nakaa breakfast. Kuna uji fulani ya saa 10 wanakunywa na nani hataki. When ni hustler Nairobi utaki kurudi. Kumbuka all this time Ocha inakuangalia tu hivi buda. Na unakumbuka kulima. Kufanya hizo kazi zote na ulipwi. Ocha utaifanya na zero budget. Sieri ukuja hapa Nairobi. Hapa utapata food na utalipwa. Nasema noma. What do I do next? Wameni discourage. I go to eateries. Eateries nataka kufanya saa kwa hoteli. Juu shago siwezi enda. It's not an option kabisa, umekataa. Nilisema ni Steve. Ushago naenda kufanya nini? Naanzaje hata aje. So sinafika. Nasema acha niende eateries. Hizi hoteli nini. Nafika. Achana Nairobi wewe. Huko hakuna Kahawa, kwanza hakuna hoteli. Unajua sitaki vitu za Nairobi town cause ya fare. Unataka kitu yenye unataka around, unaenda ukicommute. So sipati hoteli, naenda kwa clubs. Ukiwa Kahawa, watu wa Kahawa wanajua na watu wa KU. Before kulikuwa na some 2 clubs along Thika Road between Kawendani na Sukari. Ya kwanza ni Locust, ya pili Locust, then ya pili ni Stopover. I go to Locust. Club Locust wananiambia nikuje na CV. Makena sina ID, nimemaliza. Wewe ni mtoto umemaliza form 4. Form 4 juzi, sina ID. CV ya nini? Hadi unashangaa kuchukua glass na pombe kuletea watu ni ID unahitajia nini? Wanataka
nika give up hapo, nikaenda next stop over. Sinapata mtu umadhe ananiambia aje manager, hii kazi iko lakini utawezana. Ai, nasema umadhe ananitambua kweli. Unasema nini? Kuwezana. Wewe boy wa ushago, yani unajua job za ushago huwezi zielewa. Unajua kulima, mtu analima afa next ya yote unamshtua na vitu ya club. Nikamwambia nitawezana, kazi ni gani? Akaniambia yenyewe watu wengi hufanya kazi hapa after 1 week wanaacha. Ameanza kuni-intimidate, nasema hii ni kazi gani umadhe anasema? Nikasema nao tuende atuambie. Akasema hapa labda uoshe choo, ati ni kuosha choo. Na akaniambia unajua mkojo wa walevi si mchezo. Ai. Wait. Kuosha choo sio ndo kazi. Like unaosha choo za bar nini. Unajuanga club viliko na nini club za chuom. So kuna vile nashangaa kuosha choo. Then kidogo hiyo bado sijashtuka bado. Ngoja niendeleze story. Kitu was nafika hivi. Ananiambia na apart from that utakuwa una run errands, tunaweza kukutuma kufanya delivery. Mapombe zikiletwa huku unazitoa, unazi-offload, una load chupa empty. Nikamwambia sawa na payment 5,000. Hii ni bar and restaurant, hiyo ni one. Secondly anasema skuli hapo. Hiyo kukula nilikuwa na emphasize. Tunaangalia how much naweza. We are talking about kusave ni lazima. Unajua huwezi kuwa unafanya kazi na kukula peke yake na una save. So nashangaa 5,000. Nikasema noma Makena, nikarudi kijani. Ocha inaniangaliaje? Hivi tu inakuchungulia. 2 or 3 days sasa najua hapa ni kimeumana. So the next thing naamua acha niende mjengo. Mjengo si big deal, sijui mnashtukia nini. Mimi bado unajua mimi najikompea na kitu nitapata huko Ocha. Ocha ni noma. Ocha unaona it's better hapa. Mjengo nani ananijua Nairobi? Who knows me? Wasichana nilikuwa na chocha niko Strathmore ni wake yu kule side. Mjengo sinafanya the other side of the road. Si mimi mjengo ni kitu nenda unafanya place nyingine nyuma, hizo places zinajengwa mpya. Na uko sure hakuna manzi kidogo ulikuwa umekatia umechocha. Wako wengi waliingia box lakini hii hainishtui. Ukiwa na shida ushaipata shida ama ushaiona uko na ile aggressiveness ya kutaka kuachieve uogopangi anything. Si sana amua kufanya nini? Mjengo. Naenda mjengo the following day na best yangu. Best yangu fulani. Hapo ndo noma. Makena tunafika 8 tunaambiwa kwa site ati mazee watu wa mjengo ni full. Labda mjaribu next week. We are talking over Tuesday. Tunajaribu elsewhere, tunaambia ongeni na foreman anasema I have enough people, labda mjaribu next time, mtu akimiss mwingie. Hapo ndio sana nasema kwani Nairobi hadi mjengo ni connections. Nikona ni noma Makena hapa ni noma. So what did I do next? Namua hapa acha nirudi Ocha. Sometimes you are allowed to give up. Wait. What would you do if you are me? Lakini si ulikuwa na offer, mimi naona hiyo offer ya hoteli haikuwa mbaya. Hoteli 5,000 utakula na utalipwa kidogo. Umeambiwa saizi. Kumbuka ama form 4 liver. Unaosha choo. I think you don't know clubs za chuom. Do you know chuom? These two clubs ziko dark sides. Na watu kunywa zinauza all types of things, hadi keg nini. Unadhani hizo mkojo na unajua hiyo kazi na unaambiwa una offload, una nini na ni 5,000 utabaki. Nikasema hapa ni kunoma. What do I do? Acha nirudi Ocha. Giving up is allowed at times. After all, results zishakuja. Tuko bado match, tuko end match. Results zishakuja. Si nita qualify company, nisha qualify through thick team nitakuja. Na niko nile choice hizo times zetu bado una feel nini hatuja feel uni. Nikasema nitarudi Nairobi. I've given up officially. You've tried your best. Big man Steven asonga, kasonge fair. Narudi mimi nyumbani. Huko Migori si mchezo. Nikapata hapo buda ndiye akona ma projects zingine mingi, something funny. With right timing ndio umerudi. Narudi hapa, I'm still with mom and dad. Hadi wanasema asante. Ndio hiyo. Umekuja. Hii ni labor, free labor. Kejetu our house ni 3 bedroom It's big, yani hizo nyumba za kitambo. Ukipatia mop Makena si mchezo, unaimopingi for 1 hour, hiyo ni moja. Ukimaliza hivyo vyombo, sijui Ocheni nakaje, but kwetu kuna vile vyombo uchafuka. You can be 3 but sufuria zimechafuka nikaa 10. So hizo vitu ukimaliza, buda kuna project fulani wapi,
kwa park. This is a recreational park we were working on. Ni park ni something to do with the 3/4 acre. Hapa ni kufieka mami. Unafika by the time unafika huko mwisho. Nyasi ishamea hii side unaanza tena. Angalia hizi job zote. Hadi nasema tu eri ningevumilia nifanye mjengo Nairobi juu nitalipwa na hapa nafanya vitu free. Unamaliza hivi mahindi ndio zisha kuwa unafaa uzivune. Mimi nasema hapa noma. Tunaingia April vizuri. April mimi napiga simu naambia maboys hapa CBD, hapa Nairobi buda hapo ushago mimi naona nikilenga. Mimi naona hadi nikitoka mimi hizi kazi siwezi. Because your timing is no, niko solo home, niko tu na wazazi. So what do I do next? Lucky enough, sono elections zinafanywa huku na brosi ana contest na ana win. So bro ananiambia huku ni April, ati kuna biashara nimeanza hapa hivi. Unajua during that time student leaders walikuwa na mabiashara. Either tuck shop ama nini. You had all that authority na kulikuwa na opportunities mingi. Sana nitapia. Kuna biashara hapa nimeanza. Ne tunauza chipo, ni ama chipo. Ni chipo tu inauzwa. Ati utaizana naye hapo, unajua tunauzia ma student. Huko unasema nini? Uje huko nyumbani vile iko. Waru kuchonga waru na nashtua sivyo na waru. Of all the things waru sizishtuka Makena. Waru kuchonga tu kuweka chipo. Kumbuko ni kijana niko home na chimbadi fish pond na mkono. Saa hizo mablisters hivi then unanishtua na waru. Namwambia nayo kesho mimi in fact sikusikia anything. Fair gani? Nilikuwa na do fulani nilisave tu hapo ki emergency. Kesho niko wapi? Transline. Ukiwa Migori unajua Transline. Nishapanda gari at 8. Nairobi welcomes you again. In fact hadi bro wangu baada alikuwa niambia na organize accommodation nini. Nikasema nayo. Ndio sasa naenda wapi? Na land Nairobi na shuka Ring Road. Pub. Bro ni pick up si Ring Road. Wayaki wetu tunapitia Ring Road. Tunakuja hadi wapi? Chiromo. He was a student leader at Chiromo, congressman hapo Chiromo hostels. Sina land naingia. That was when I stepped my feet at the University of Nairobi.